pour la première position. Ouais. Oh, il y a une église union, c'est une église de Baganzembo. Hymne national. L'ongwa l'église wana et cette église ya ba païen. Obini. Yahweh to elemi. Bebeni na yo Kohal Masali. To bonjeli yo. Pesa na yo. Yes. Let your oxygen down now. C'est bon. Hey guys, this is La Liste Top 5. I am your girl Sylvia K, and today we are going to be talking about Adoration. You guys already know how it is, but we had Louange before. Now we'll come back with Adoration. Not too long ago, we had a live. People were a bit confused on what's Adoration and what's Louange. But we've got the latest panel with us, Bana and Zambe. They're all here today. You guys got your list, right? Are you guys ready? Yes, ma'am. You guys ready? Alright, you guys already know my list is like a motto, so make sure you guys bring the heat as well. Hallelujah. Hallelujah. Amen, 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 amen. Deliberation, please. As per usual, you guys got 2 minutes on the clock, and the clock starts now. Yeah, with me. Definitely for Zalmana. No, I was gonna say there's also Shiloh on there. Don't know if you. Voilà. Puis ne veut pas s'arrêter alors. Vous avez raison, mais après, au comparant, Mais ça, non, il y en a vu que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a génération. Tu vois, et mais quand il y a Kala, c'est bon, Amina. You have a minute left, guys. Watch out in the top 5. Non. Bon, attends, parfum. C'est quoi parfum? Watch out. Parfum, watch out. 30 seconds left, guys. Non, mais c'est bon, non? Yeah. Perfect. Perfect, yeah? 5 seconds left, guys. 2, 1. You guys done? All right, cool. We are going to go into our game segment. Then, you guys can win the whole game at the end of the show. Okay? So this is how it's going to go. I am going to choose a few songs and I'm going to hum them. You guys have to guess the name and the song. Are you guys ready? Yes, let's go. Are you guys ready? Let's go. Cool. Dis-moi, l'éternel est bon. L'éternel est bon. L'éternel est bon. You looking at your list? Pour non? Oh, mais dis-moi, Okay, cool. All right, fair enough. 2 points, yeah? Yeah, you got 2 points. You got 2 points. On est là, ça va, tranquille. Okay, cool. On ça gagne. Déborah local, je vais exprimer mon désir. Frère, tu es en dehors. Maman, continue, kota il y a chorus. Mingi pe babungiza fongola. Non, Michel, ça n'est pas le bandit déjà le comme. Yoka, ba souffler un moment et uti na lola. Ba souffler. Écoutez, silence, s'il vous plaît. Ba auto souffler un inspiration mais faut na commander mo. Non. Tous les gars. Bon, the next one is, let me see. Let me even find another one from the back of my head. Hold on. Chaque jour, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Il y a de nouveaux dossiers. C'est ça le problème. Dégâts! Si je me punis! Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Do you know what? If you guys can get this one, I'll give you guys triple points. Sœur Sylvia, beauté encore l'adoration. Merci. Wow. All right, cool. It's not even adoration, yeah? Wow. Triple points for whoever gets this song. Fong la matoy. Beta Kofi, hein? Oh. Mais papa. Frère, bangan zambego. Mais ça, mon anzabet. Yo, koko dalo la te.
les gars. Okay. Moi, pas jugement. Nazo belle la yo Rosny. Well done. 2 points. Mais on l'oublie louange, je peux. Yeah, I changed my mind. Seriously. Tu vois quand l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. I changed my mind. Oh, I changed my mind. C'est un truc de ouf. C'est un thing of ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ah, pink juice, Tom et la J, papa. Tom et la J. Tom et la J. Oh, mais ce qu'on a fait, la théo, dit c'est Ah, ça. non. Team. Dis, oh. La team. La team encore. Moi, mais la boule à l'ungui là. We are Non, one c'est team. We l'esprit are du one Seigneur. team. All right, cool. This is the very last one. This is the very last one. Okay? Oh, bon, Naza. Demi-tom. Prophète Joël Amina. Eye bana fiston Moïse. Surprise. Fiston Moïse. But c'est là, non, pardon. The songs you're doing, are they the songs that are on the list or? Freestyle. Okay. Alors, ma baby surprise. Oh, c'est surprise. Nalobi na bino koza surpris parce que Non. Kosi. Alobi surprise. Voilà, mets-toi. Amen. Bon, papa, Banda, nalobi koza surpris pour boyer bin se écoutez, s'il vous plaît. apôtre. C'est bien, vous avez battu Kolanda, tiens. S'il vous plaît. Mais non, cet esprit. I hummed the song. You said it right. Je côté là, maman. Maman, He did. harmonie, tu sais, moi, You never said it. no problem. Côté là, You never- il y a le bac qui He surpris. said it from the beginning. C'est bon. It's okay. Don't worry. You still got a chance. All right, bon. Les gars, s'il vous plaît. Alléluia. Merci beaucoup. Faites comme moi. Je viens de trouver une solution pour ma famille. Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa. Na tindeli bango mbongo na Taptap Send. Netika kozo tinda SMS, me tindi mbongo. En plus, transfert d'argent sans frais. Netika na Croix-Rouge. Faites comme moi, vous téléchargez l'application na bino ya Taptap Send. Kaka na téléphone na yo. Otindi esika ozali, ye pe azwi esika azali. Pona numéro oyo ezali na M-Pesa, RTL Money to Orange Money pour na Kinshasa, MTN Money to RTL Money pour na Brazzaville, Taptap Send na beti na send mbongo. Yamba mbongo ata na minuit. Taptap Send mbongo elongo na poche ekoti na chombo. Taptap Send, you send me, send you. Bon. The next segment we're gonna go on to. We need to hear your lists. Remember, I'm gonna go with you guys first. Let us know your lists. Number 5. Number 5, la liste na biso eza Amina, et prophète Joël. Amina c'est mola lobo. Amina c'est mola lobo. Amina. Ok. Na 4e position, toza na Nzambe na Nguya Franck Moulaja. Amoni oza banze momoko. Tango zo yemba ngo tu sens la présence de l'Éternel. Osali Nzambe. Nzambe na Nguya nyoso. Likolo na se. Banzemba boye. Ikela minayo. Zalo kwa ndeti. Kuya na yo. Evandina kebola. Oyi banzemba boye. Oyi tango mama asokola bila mana machine tango ebima ya pembe na soka otanda ona sima. Mais toi t'es révélé hein. Omona pembe T'es révélé hein. Donc
Surtout quand on aime tango. Ouais. Donc eteli. Tâche ici. Donc moi, je suis en train de Allah tango pour. Classe bandakaka. Waouh. Waouh. Tu es révélé, waouh. Mon frère t'es révélé. Et après, non. Troisième place, on a Matondo, Franck Moulaja. Matondo. Ah ben t'as violent ou bien, hein? Deuxième position. Dans l'international, oui. Deuxième position, on a beaucoup raté. Ouais. Alléluia, amen. Oh! Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Bino Bozo Nanda Biso Nanda. Ouais. Interprétez. Interprétez s'il te plaît. Ceux qui olingi ou adorer Nzambe. If you want to worship God, Tant Mozo et Manzembo when you babengi sing the Alléluia, song amen. called Hallelujah, Amen. Oso na onction pastorale. This is the anointing. Pardon, oso quand même Kolobe changé. Even the accent has changed. Parce que dans le basiko tant que Mosakoli. I am speaking. Au moins il voit Alléluia! Wow! On a mis les jours qui sont. The anointing honey. Alléluia, amen. Amen. Merci beaucoup. Oh, pour la première position. Ouais. Oh, il y a aucune église union. Sur une église, nous avons Nzembo. Hymne national. L'ongwa l'église, wana et cette église, il y a ma païen. Yahweh to Let your oxygen come down now. C'est bon. Go ahead, guys. Nous rendons grâce à Dieu, franchement. Number 5, we have here Emma. Pastor Lola. Number 4, we have Matondo. Number... Matondo Bagael. Yeah, Bagael. Yeah. Number 3, Yahweh to Belemi. Number 2. 2, Hallelujah, Amen, Gael. Number 1, Shiloh. Shiloh. Matondo Bagael is that? Is that? Franck Moulaja. Pardon, Franck Moulaja. Franck Moulaja, sorry. Tu as qu'une histoire à Il y a dire. pas mal, mais c'est bon quand même. All right, I can see everyone's list is really, really good. Ma, comme toujours, faut que tu aies ma pili pili nasu. Qui m'a dit ça? Amen. Faut que tu aies pili communique. pili nasu. Now we're gonna have Sylvias List. Number 5, Rosny, mon meilleur ami. Ngebe. Comme ça la beauté peut-être on t'a la biso na TV. Bango balinga côté. Non nga pour yo ya Rosny go. On est ensemble. Look, we love you. C'est Rosny. Peut-être on va. Of course, Sister Rosny, you know what I mean? Sister Rosny, your name is so beautiful. It's So wait, melodic. what are you guys saying? You don't like the song? Non, mais Non, mais par rapport à Banzembo, par rapport à Banzembo, on a top 5. Do you know what the thing is? Yeah, with my list, I said I have to That one there was a throw violation. in just, I have to No, throw she's in now in, one of the States. young ones, you know? It was between her and Jonathan Gambella. Number 4. Number 4. Wesh. It is Emma Basiranga Lola. Number 3 is Amina. Number 2, Shiloh. Number 1, Hallelujah, Amen, Bagael. Exact. Hey, guys, baby papa. Baby class papa, let me know to Aza all about that one. There was a violation. Personally, I wouldn't have that. respect, pardon. Église, on voit que l'église, ceux qui sont dans l'église, No, do you know what? The thing is, I'm not gonna lie, by at least Congolese, Some. is my mic on, yeah? Everyone can hear me well. Everyone can hear me well, okay. My thing with a lot of Congolese churches, yeah, is that it's giving Pharisees, it's giving Sadducees, it's giving
they don't understand the meaning of mercy. It's giving love myself, but not love thy neighbor. Unfortunately, those are the ones that I have experienced, which is why I am an Anglophone church babe. Now, in Anglophone churches, the one that I've been to, because I'm not going to say, but Église Congolais, no, ça c'est vrai. I'm not going to go brand on all churches, no. But the ones that I have personally experienced have left a bad taste in my mouth. Whereas the Anglophone churches that I've experienced, oh, it's so beautiful. It's so beautiful. I love it. I love it over there. So that's why, yeah, the Frank Mulaja is not there. I'm going to start with saying I love being Congolese. However, it's unfortunate that the Congolese churches that I've been to, a lot of people would understand what I'm saying. A lot of people have had church hurt, unfortunately, from a few Congolese churches. Not all, just a few. So for that reason, whilst my brothers and sisters on the panel, on the show, they grew up in amazing Congolese churches. I love that for them. But you see me, Sylvia Gloria, Mambwe Misengake, where I grew up, big up Bishop Lewis Arku, my guy, Arku Ministries, Eagle House Ministries, forever, hallelujah, amen. Honestly speaking, il y a Marambolo dans le sens de pourquoi? Parce que non. Les gens ont rapport. Il y en a un rapport tellement de ça là parce que dans la musique. Même l'église anglophone va taper banjo ma congolais mais va traduire en anglais. Thank you. Donc c'est du pétage. Why is Frank Mulaja not there? And I've given you my reason to why. I've never listened to the song. So that's why I've said, yeah, in my age, in my young, beautiful young age, I've never heard it. Moi, on a 12 ans. Il y a Sylvia. Maman Sylvie, top model. My top 5. What do you guys feel we should take out of my top 5 and what we should put in? Yebaka, numéro 1, then I'll change it. Na list now for tell you to bail me 110%. Follow on continue. Yeah, we to bail me for the list. Come on. All right. Okay. Cool. I can make a real reason why Rosalie should not be in that list. Not because she's not great or anything. Simply because that song isn't worship. Okay. What would you say it is? Worship is when you're bowing to God. Okokisabilakanayo is when you're reminding him to accomplish a promise. That wasn't the song that I put. What song did you put? Mon meilleur ami. Même attends, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. I thought you just said Rosalie. Ils n'ont pas adoration. No, that was no. My number 5. Ils n'ont pas adoration. Pourquoi quand vous avez t'es adoration? Ben non. Okay. Faut que non sans adoration. What is Bana Pasteur? Because you know they know. Adoration, c'est quand tu rends grâce. We've come in the mode of church this evening. C'est un cas chrétien, c'est un cas Bana Pasteur. But you're a Bana Pasteur. You're about to give us an example. Moi, na pasteur. Guys, hear what I'm saying, yeah? Let one more person correct me, and I swear to you, I'm coming off set, bro. I'm offing everything off. Go Sylvia, go. Je vais séquer. Et c'est que le roi carotte. On s'est publicité pour Santo. Waouh, tu peux parler la scène du Vas-y, maman. À vous l'honneur. La scène de verre. Waouh. Wow, smooth like cocoa butter. Contour, beti lokola konduru. Sekele lokola Yesu aseka biso. Wow. Oye, je t'aime, tu le sais. Wow. Et notre cœur, un brouillon d'amour pour toi. Sister, what is adoration, please? Adoration is when you attribute into God what he is. Louange is when you attribute into God all he has done. Amen. Yeah, voilà. Okay, so we're going to take out number 5. Pour n'abato babi attributé. Voilà. Donc, ozo rappeler que naebi ke mokimo bembengi nzambe, menga na bengio El Shaddai, tope Elohim, parce que na situation boé, il dit boé. Bon, taloba nene. Sœur, elle a expliqué, elle a plus explication. Tu vois, il y a explication et explication. Donc, Sœur a expliqué de façon à expliquer. Donc,
onction te na santé chair de poule moro ça est vraiment très bien, espérons très très bien. À Gangita espérons très bien donc. Vraiment coup de chapeau. On peut na manette. Muto a fait ça enseignement vraiment bon boulot. Et on a le bac qui place azali na ngwena papa kuna azana kiti na ye. Donc papa vandi na katikati ya vandi na pembe na papa. Donc azana onction pastorale. Ouais, c'est ça. En plus, les appels vie, hein. Ils ont la parole de Dieu habite en toi. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il fait passer dans la... Vers pâturage. T'as la faire moi. T'as ma pichotte. On peut t'en faire encore. Vers pâturage. Vers. Et quand on va jouer avec ce Tiens, on va faire le roi Apollo. Vers pâturage, il y a un gros. Vers le roi Apollo. Même. Fais sortir un pelouse. Tika. Stade des martyrs. Stade des martyrs. Maintenant, maman, ils ont vraiment donc adoration, ils en ont vie. Ah ouais. Donc, Bimananu. Ah, Tika. Parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Ouais. Donc, tant qu'ils ont vie, c'est-à-dire qu'ils ont vie, ils ont vie, ils ont vie, mais ils ont vie autoligne, ils ont pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont réservé, ils ont spécial pour Nabiso. Il y a au choix. Apôtre, on a baqué ça. Ouais. When a person gets in the spirit of worship, shouldn't just be a spirit of worship because of a specific song. Your life should be worshiping God in general because you are a Bible that someone outside will be able to read without opening the book of Revelation, Psalms, and all of that. So that Give them. So when you're preaching, it's not just standing in like On the on the pulpit. pulpit. Yes. Because remember, he says himself, he calls us outside of the world so we can be his. And Romans 12 says, the world waits with an anguish wait for the manifestation of the people of God. Qui traduit en français que le monde attend tel avec un ardent désir pour la manifestation des enfants de Dieu. So that means worship is who we are, like what we do on a daily basis. Yo pénal sur l'axaco, si lui la parole de Dieu, tu médites jour et nuit. Je salue maman Chantal et ses personnes. Yo bani mabanga va. Si je trouvais grâce à ses yeux. So number 4 is going to be Frank Mulaja. Everyone happy with that? Number 3, Amina. Yeah? Amina lele. Amina lele, Amina. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Ouais ma puta. Oh motema nanga etondina pos. Ah motema nanga. Mon cœur. Yonde pole. Hey, t'es sorry. Number 3 is Amina, not that one. Yeah? Amina c'est bon. Merci. Amina. That's the one. Number 2 is going to be Shiloh. Number 1, Hallelujah, Amen. Yeah. I think Sernadesh. Je te salue et si kozali. Ya otobele nezakate. Na bamboko yo. Yeah, do you know what? We're just not going to put it. Na ba planète. We're just not going to put it. Moi j'appuie ta liste. Merci. C'est vraiment solide. Merci. Alléluia, amen. Les autres personnes veulent premièrement. We agreed. As a group, we just Your agreed. list is good, man. Ya otobele mi. Nena lobaki ya so église nous ba yemba ngote. Pour revoir. I'm an English church, babe, so we don't. Donc, listen mais to ça là that one déjà anyway. na Waymaker, miracle That's a worker, good one. promise keeper, light in the darkness. My God, that is. Oh, Kani. Serre-l'or, c'est retrouvé bien, Kuna. Kaka. C'est un peu I can't lie, these lot are not. Nah, these lot are too Église, funny. il faut sur le pas de Jésus, il faut le maboro. On est là. How many did you guys come together with my list, other than the one that we've changed? Who got Shiloh, we You had guys Shiloh. got Shiloh. You guys had Hallelujah, Amen. Amen. What else did you guys have? We basically won par respect. You know what? We won. Yeah, you did. Par You did. respect. You did. Vous mettez un peu sur ma boko. Oh, au moins il va avoir ta compréhension. Vous gagnez na nini en quoi? Yeah. Yo collaborer na bango. Faut gagner. Non, ça n'a pas de Au pesi bango. Mais, sorry, attends, s'il te plaît.
totala moto azobato kobunda. We're just going to explain the game to them because obviously, Natala nini? evidently, guys, we can see. All right. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Guys, thank you so much for watching La Liste Top 5. As you guys have seen, I have been your favorite presenter, Sylvia K. You guys have enjoyed the panel. The panel came with a lot of emotion today. They came with the Holy Spirit. Everything, you know, you can really see that Jesus Christ is working in their lives as they go on. Every step they take has been ordained by the Lord himself. Make sure you guys are liking, subscribing, and commenting. Amen. La Liste Top 5 on another season, on another day. Take care. Sylvia K.